విషయాన్ని పంచుకోవడానికి, సమాచారాన్ని ఇచ్చి పుచ్చుకోవడానికి, ఎలాంటి వారితోనైనా, ఎంత దూరంలో ఉండే వారితోనైనా మాట్లాడడానికి కావాల్సింది భాష. భాష నాగరికతను, జాతి ఔన్నత్యాన్ని తెలియజేస్తుంది. అది భాషకున్న ప్రాధాన్యత. ప్రపంచం మొత్తం అన్ని దేశాల్లో, ప్రాంతాల్లో వివిధ భాషలు ఉపయోగంలో ఉన్నా అన్ని ప్రాంతాలను కలిపే ఏకైక భాష అవసరం ఎంతైనా ఉందని ఏనాడు మానవ జాతి గుర్తించింది. వివిధ ప్రాంతాలకు వ్యాపార నిమిత్తం, పరిపాలన నిమిత్తం వచ్చిన ఇంగ్లీష్ వారి వలన ఇంగ్లీష్ భాష నేడు ప్రపంచ భాషగా విరాజిల్లుతుంది. ఈ ఆంగ్ల భాషను గ్రామర్తోనూ, ఉచ్చారణ స్పష్టతతోనూ మాట్లాడాలంటే మన భారతీయులే ముందుంటారు. ఈ ఆవశ్యకతను గుర్తించిన మన తిరుపతిలోని KMM విద్యా సంస్థల యాజమాన్యం ఓ బృహత్తర కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ టీచర్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా వారితో సంయుక్తంగా ఆంగ్ల భాష నైపుణ్యాన్ని పెంచుకోవడానికి, అధ్యాపకుల బోధనా పటిమను పెంచుకోవడానికి 2 రోజుల వర్క్షాప్ను KMM విద్యా సంస్థల ప్రాంగణంలో నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమానికి కాలేజీ అధ్యాపక బృందం మాత్రమే కాక తిరుపతి పరిసర ప్రాంత ఆంగ్ల భాష బోధకులు, దేశవ్యాప్త ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసర్లు విచ్చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముందుగా ఇంగ్లీష్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ శ్రీమతి ధరణి గారు అతిథులకు స్వాగతం పలికారు. Tirupati chapter is organizing a workshop on virtual learning and our esteemed institution is hosting the meet. For this workshop, on behalf of KMM institutions, I extend a warm and hearty welcome. It gives me immense pleasure and privilege to invite our Honorable Chairman, Sri S. Srinivasulu Garu, retired IRS, onto the dais and occupy the chair. Sri Srinivasulu has noble thoughts and excellent vision in the field of education. We are really lucky to have you, sir. Welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I am pleased to invite our special invitee, Sri A. Ramachandra Reddy, General Manager, City Cable, Tirupati, to please come on to the dais. So please welcome. Thank you, sir. I now request the convener and resource person of today's function, Dr. G. Reddy Shekhar Reddy, to come on to the dais and occupy the chair. Please welcome, sir. I request the resource person, Dr. P. N. Ramani, to please come on to the dais and occupy the chair. Please welcome, sir. I also request our secretary to please come on to the dais and occupy the chair. Please. Thank you, sir. Lighting of the lamp by the dignitaries. విచ్చేసిన అతిథులు జ్యోతి ప్రజ్వలన గావించారు. महागणपतिं मनसा स्मरामि, महागणपतिं मनसा स्मरामि, महागणपतिं मनसा स्मरामि, वसिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिं मनसा स्मरामि, महादेवसुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं
महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिम्. A very good morning, all of you. First of all, on behalf of Eltai Tirupati chapter, we extend a warm welcome to all of you. Respected chief guest of today's inaugural function, our beloved Guru, Professor M.A.K. Sukumar Garu, former rector SV University, and today's guest of honor, Honorable Chairman, KMM Institutes, Tirupati, Shri S. Srinivasul Garu, retired IRS officer. And today's special guest, Mr. A. Ramchandra Reddy Garu, General Manager, City Cable, Tirupati. And our learned professor, Professor P.N. Ramani, who is Joint Secretary, Eltai, and our resource person for this workshop from Chennai. Beloved Secretary, Sri S. Arun Kumar Garu. Participants from all parts of the country, my dear students, print and electronic media, very good morning to all of you, a warm welcome to all of you. The workshop on virtual learning. Actually, the first session is going to be on virtual classroom, so I need not to give a lengthy introduction about theme of the workshop. Today, as it is the age of information technology and internet, how can we best use internet tools in the language teaching and learning? That is the theme of this workshop. How teachers can utilize the information technology facilities and internet tools to teach effectively English, to motivate students to learn English in a better manner, and giving awareness to the students how to utilize them in an effective manner for the development of English language. Nowadays, everybody is using internet information technology for general purposes, but this workshop focuses on how to utilize them for the development of English language. And with these remarks, I would like to conclude my opening remarks regarding the workshop. And we'll proceed with the next proceeding in the workshop. The next item is felicitations to the guests. I request Dharani Madam to. I request Sri S. Srinivasul Garu to facilitate our chief guest, Professor M.A.K. Sukumar, with a shawl. Convener Dr. G. Reddy Shekhar Reddy will honor him with a garland.
status today. LTI Tirupati chapter feels privileged to honor such kind of academicians on this occasion. I feel it's my privilege to honor them with this small token of felicitation. And now, issue of second issue release. LTI is publishing a biannual journal. LTI Tirupati chapter started its journal in the last annual conference in the April in the SV University. We are publishing the journal twice in a year. This is a biannual journal. The second issue of the journal will be released by the chief guest, Professor M.A.K. Sukumar Garu, along with other dignitaries. President of this workshop, the distinguished guests here, Professor Mohan Ramani, the renowned Professor of English Literature, and Sri Srinivasulu Garu, Dean of Education in and around Tirupati. Ram Shareddy, a very close friend of mine, the GM of City Cable, and Mr. Arun Kumar, my student, the convener, Reddy Sekhar Reddy, and a host of faculty belonging to the English fraternity. I like to be one among the English fraternity, and I'm happy that I'm here. And my student friends, it's a joy to be here. I'm delighted to come and speak a few words. I'll be very brief because you're already running late for the workshop. And Reddy Sekhar Reddy has been always very active in conducting seminars or workshops of the LTI, and I'm happy that we have faculty from other universities, Dr. Rusha Sharma from Vedic University, and Dr. Manjula from JNTU Anantapur, and many of my students here. Delighted to see my students attending this workshop. And this workshop nowadays is very relevant, and I'm happy that you have taken an opportunity to come and stay here for these 2 days. A teacher is a trailblazer, a teacher is a facilitator, and I am the last of the old-timers in our department, and I have been a traditionalist because my teachers have taught me to be so. And now technology, computer would be very new to me, and these are novel and innovative. But out of love and affection, my student Reddy Sekhar Reddy has invited me here. A particular idea that has come in the way, a survey has suggested that mobiles are used by students most, and then online shopping around 26% by students and 8% only by teachers, and computer technology, because there are absolutely no constraints and restrictions in computer knowledge. Classroom restrictions are not there. You can work as much as possible sitting before the computer. A student does it. But there are also some damages and disadvantages. All the time sitting and then abusing before a computer, because the internet has been an extraordinary source of knowledge and information. And most of our students are abusing it. So you take care in your language labs, not to encourage such things. YouTube is not used in, not allowed in, permitted in many of the colleges and many of the universities also. But YouTube has so much to teach us, if only that's used in the right way. So with these few words, may I thank the convener
Reddy Sekhar Reddy for inviting me here. I am really delighted to be with and among the distinguished guests here and my own English fraternity. Thank you very much. Professor Sukumar, Professor P. N. Ramani from Chennai, Sri A. Ramchandra Reddy Garu, Convener Sri Reddy Sekhar Reddy Garu, Secretary Mr. Arun, delegates from various places. I am very proud today to join the function, the workshop for 2 days on English literature, to have so many English professors at one place and in KMM college premises. So I take pleasure to congratulate each and every of you for having made it and spent 2 days here for some useful purpose. Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, Acharya Devo Bhava. The old saying, and rightly put it, I wish all of you should deserve to be called like that. You are equal to God. So, in teaching also, we should use the humor, which is one of the important elements for creating interest in students. We should also develop the sense of humor coupled with knowledge. Another Nobel laureate, John Steinbeck, in 1962, he defined the teaching, the literature, to understanding and communication. Unless we understand the subject and communicate to the students, the purpose is not served. Similarly, all of us should make every effort to try our maximum and persuade to the maximum the students to learn the language, the beautiful language of English, which is nowadays a universal communicating language. One has to love, we have to develop love towards the language. Let us not forget our mother tongue. Equally, we love it without mentioning. But then, English is a beautiful language which we have to love. Unless we love the language, we cannot learn the language. So I request members of the delegate and present here to love the language of English. Thank you, sir, for having given me this opportunity to say a few words. Thank you. Good morning to you all. Dignitaries on the dais, and my dear friends, students, delegates from all over India. First and foremost, I want to tell you one thing. I am not good at English. If I committed any mistake, please forgive me, because I am the student of Telugu medium. I studied only up to 10th class. I am not graduate, I am not postgraduate. I studied in Telugu medium only up to 10th standard. After that, I completed my intermediate and degree, PG, etc. in private study correspondence course. I don't think that I am well versed in these subjects because of private study. If I attended the regular classes, I may be able to know the various types of teaching, how my lecturer is teaching, what is the mannerism from my teacher, what type of words he is using in the class. I lost all these opportunities because there is no possibility for me to attend the classes because of poverty. At present, I am working in City Cable TV News Channel as General Manager and News Editor.
I don't want to take much time, but I want to tell you something about the teacher. Sir, the delegates, please, how many of you know Telugu? Raise your hands, don't think otherwise. Delegates. So I am happy, you are all my friends. Please raise your hands, those who are not able to understand Telugu. 1, 2, 3, 4. You are from which state, sir? Which? Tamil Nadu. Nalvaravu. Sir, Mir sir? Tamil Nadu. Kavaliye illa. Andhra, Tamil Nadu, one da. There is one saying in Subramania Bharatiyar is there. You know pretty well. The great poet in Tamil. He quoted, sir, Sundara Teninginil Pattisaithu Padinal. The greatest poet in Tamil, he quoted that the Telugu is the beauty. You know pretty well about John Keats. He said, one saying is there, beauty is the truth. Truth is beauty, beauty is truth. Satyam Shivam Sundaram. Satyaniki, truth ki minchina andam inkevi levu. You don't go there to Kashmir or somewhere to see the beauties. Beauty is with you. If you are truth, if you are honest, you are the beauty, you are the beauty, you are the beauty. So a teacher must have honest. A teacher must have good command on subject. A teacher must have good voice. A teacher must have a good opinion about the students. Who is best, who is dull, who is average, who is below average. He should have his own calculation about his children, his students. There is difference between students and people. My students are there in the backside, I think so. My dear students, can you define what is difference between people and student? I too don't know, nothing to worry. Recently I came to know PUPIL, people is those who are going to the high schools and learning there. Students are those who are going to the colleges and learning something there. High school ki velle people, college ki velle students. One student must know the difference between people and student, otherwise you can't be a student, my dear children. A teacher should have humorism. Without humor, nobody can attract the audience. How do you get the humor? You have to study, you have to study, you have to go through the books and other things. మనం ఎంత చదివినాము అన్నది ముఖ్యం కాదు, ఎలా చదివాము. నా పేరు రామచంద్రారెడ్డి, ఎంఏ, బిఎడ్, ఎంఫిసి, ఎంపీహెచ్డి, so and so going on. Without learning the subject, there is no use of putting your degrees like a tail at the end of your name, my dear friends. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan said, we are graduated but not educated. That is the truth. That is the truth. We are graduated but not educated. If you are graduate, you should be such kind of level of thinking, study. Otherwise there is no use. Teacher must have presence of mind. There is one classroom. In that classroom, almost all the students are very good, clever, intelligent, except one boy. One boy is there, he knows only one word, no, no. Whatever you asked him, he said, no. What is your name? No. What is your father's name? No. Are you living? No. Have you taken food? No. Do you know who are you? No. This is his answer. One day what happened, when DO came to that class for inspection. District Educational Officer visited that classroom for inspection. Teacher is there. He instructed the teacher, ask some questions to your students and get back the answer from them. The teacher posing questions to all the children except that boy. This was observed by the DO, sir. My dear teacher, you are missing that boy. You please pose one question to that boy. My goodness, how can I survive? Because he doesn't know anything except no. Then the teacher asked the boy, stand up. He stood up. What is the opposite word for yes? He stood up and said no. That is the right answer.
This is the presence of mind for the teacher. Again the DEO got doubt. No sir, you posed one literary question, posed one science question. My goodness, how can I? Again he asked that boy, stand up. Can a owl have sight during daylight? Gudlu gopako pagati pota kanti chupu telustunda. He stood up and said, no. That is right answer. Then DEO wrote on the SR, yes, everything is good. The teacher is good, classroom is good, all are good. Then he went away. This is the presence of mind. Nothing is impossible to a working brain. So that everybody should struggle. Everybody should work hard. A good teacher is he who is studying 4 hours in his house to teach 1 hour in the classroom. Whatever the subject, you may be teaching the same subject for years. Even if you want to take the class for 1 hour today, you have to study 4 hours in your house. It may be the Daffodils, written by Wordsworth. I am teaching for 10 years, sir. I know everything. Don't think that. How best I can impress my students? How best I can give good words to my students? What is the difference between Wordsworth and John Keats? What is the difference between John Milton and Shakespeare? What is the greatest of Shakespeare? You know, my dear Tamil friends, Tamilians claimed that Shakespeare belongs to Tamilian. You know, have you gone through the history? What they argued, you know, Shakespeare is not his original name. That is Seshappaiyer. Seshappaiyer is Tamilian. He wrote very good Tamil English books. They claimed such a way. You have to study everything. English, Telugu, Urdu, Kannada. You may be good at Kambaramayanam. At the same time, you should be able to read Rajaji Ramayanam also. A simple language, Rajaji Ramayanam. So this is time for me to conclude my speech. I am very happy to give this opportunity. And this is the 3rd time or 4th time I am speaking in English. If any mistakes are there, grammatical mistakes are there, I request all of you to forgive. And thank you very much, one and all, for giving this opportunity. Thank you. Thank you so much, sir. Before formally proposing vote of thanks, I have to say a few words. Actually, first of all, I would like to extend sincere thanks from LTI Tirupati chapter to the chairman, KMM group of institutions, because they have provided venue to organize this workshop. And they cooperated very well immediately from the first initiation when I took. Sir encouraged me in each and every aspect, and they provided us a wonderful venue to organize this workshop. And Ramchandra Reddy Garu, actually speaking, he is saying that actually many people might have got a doubt. All our academicians, this is odd man out. But I think you might have got clarified your doubts right now. Because he said that he wanted to become a teacher, now he has become teacher of teachers. Generally, we used to use the word English teacher of English teachers, which is we used to our Guru, Professor Sukumar Garu. Many English teachers molded by him. That is why generally we used English teacher of English teachers. So now Ramchandra Reddy Garu, not less than teacher of teachers. Generally, as an assistant professor, I am good at English and Telugu to some extent. But he is polyglot. He is speaking Tamil, he is speaking English, he is speaking Telugu, but he is saying that I can't speak the English. Isn't it? And I am very much thankful to my master, Professor M.A.K. Sukumar Garu, who accepted our invitation to be the chief guest today. And Secretary Sir Arun Kumar Garu, and our resource person who all the way came from Chennai to train us in this virtual workshop. Actually, we couldn't ask him to present his words in this inauguration because the next immediate session is going to be handled by our resource person, Professor P.N. Ramani Garu. He takes the session in detail. And we thank
all the participants who came from faraway places to make this workshop a success. I sincerely thank on behalf of LTI Tirupati chapter. We extend sincere thanks to each and everybody who have involved directly and indirectly, including the guests, participants, print and electronic media, everybody. Thank you one and all. Immediately after that, we have tea and snacks over there, and after that the session starts in the laboratory. Laboratory is there in the first floor. The volunteers will guide, right? Thank you one and all. So the first session is on the virtual classroom, and you heard some of the distinguished guests during the inaugural session talking about the virtual learning concept using the computer and internet technologies. So this session we are going to see how you can create a classroom in space. You can create a virtual classroom and use it to support your students' learning. That's going to be the focus of this first session. I would like to read out the profile of Dr. G. Reddy Shekhar Reddy, sir. Dr. G. Reddy Shekhar Reddy, renowned soft skills trainer, completed his MA, MBA, MPhil and PhD, besides BEd, BL, BLIS and PG CTE from CIEFL Hyderabad. He is fond of teaching and training and has 18 years of glorious experience in teaching English to various levels of students, employees as well as teachers. He is an exemplary soft skills trainer and has trained thousands of students successfully. He is a certified trainer by IATEFL, Infosys, NASSCOM and AppShape.
He has designed personality enrichment programs for professional students. He proved himself as an eminent guest lecturer to many undergraduate and postgraduate colleges. Program schedule actually regarding the technical problems, as we are learning with the technical aspects of how to use them, we have to bear with the difficulties we have to face along with the technology. We have certain problem with that. During that we can complete lunch, and after the lunch we can continue the session by the time it gets ready. See, lunch is ready, lunch is provided there, the building beside this one. See, just పేరు జైపాల్, పిహెచ్డి రీసెర్చ్ స్కాలర్, ఎన్ఐటి వరంగల్ నుంచి వచ్చాను. సో ఇక్కడ 2 days వర్క్షాప్ ఆన్ వర్చువల్ లెర్నింగ్ ఆర్గనైజ్డ్ బై ఎల్టై ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ కేఎంఎం ఇన్స్టిట్యూట్. ఇది టీచర్స్కి, ఎస్పెషల్లీ టీచర్స్కి అండ్ స్టూడెంట్స్కి ఈ మోడర్నిజంలో, గ్లోబలైజేషన్లో ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఈజ్ డామినేటెడ్ బై ది టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్. అది ఏ విధంగా అండ్ యాడెడ్ ఎక్స్ట్రా టూల్గా టెక్నాలజీ, కంప్యూటర్స్, సోషల్ మీడియా ఇలాంటివి టీచింగ్ క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్లో, ఎస్పెషల్లీ లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్లో ఫర్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్, ఆల్ ప్రొఫెషనల్ స్టడీ స్టూడెంట్స్కి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అనే కాన్సెప్ట్ మీద 2 days వర్క్షాప్ నిర్వహించబోతున్నారు. సో ఇక్కడ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ రెడ్డి శేఖర్ రెడ్డి గారు, ప్రొఫెసర్ రమణి గారు ఉన్నారు. వి థింక్ వీ విల్ బి బెనిఫిటెడ్ బై దిస్. థ్యాంక్ యూ. ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ నార్మల్ క్లాస్ రూమ్ కంటే ఇంటర్నెట్ మీద ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళు స్పెండ్ చేసే టైంని ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటానికి ఎంత ఉపయోగపడేలాగా చేయాలి అనేది ఈ వర్క్షాప్ నుంచి మేము నేర్చుకుందామని వచ్చాము అందరం. నేను సువర్ణ ఫ్రమ్ జేఎన్టీయూ. ఈ ల్యాబ్స్ అనేవి జేఎన్టీయూ ప్రతి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లోనూ ఉంటున్నాయి. ఈ నెట్వర్క్ ద్వారా ల్యాబ్స్ని నార్మల్గా టీచర్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారంటే జస్ట్ దాంట్లో ఆల్రెడీ ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ని ఏదైనా మాడిఫై చేసి, కానీ రియల్గా ఇంటర్నెట్ బేస్ చేసుకొని ఎలా ఇంకా బెటర్గా నేర్పించవచ్చు, ఉన్న టైంని ప్లస్ ఎక్విప్మెంట్ని ఎంత బెటర్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది నేర్చుకోవడానికి వచ్చాను. It is very useful actually for the storage purpose. See, it allows storage 15 GB. Almost we are using pen drives, isn't it? It stores 15 GB data. That too in the internet itself. We need not to need any extra storage, something like that. Just by having a Google account, a Gmail account. By that we can create the drive and we can use it. మా కేఎంఎం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ ఇది రామిరెడ్డిపల్లిలో ఉందండి. తిరుపతికి 12 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ కాలేజీ స్థాపింపబడి ఉంది. ఈరోజు ఎల్టాయ్ అని ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ అసోసియేషన్ తిరుపతి బ్రాంచ్ నుంచి 2 రోజుల ప్రోగ్రాం, అనగా దేశం నలుమూలల నుంచి మన దక్షిణ ఇండియా, భారతదేశమే కాకుండా ఉత్తర భారతదేశంలో కూడా కొన్ని జిల్లాల నుంచి కాలేజెస్లో ఉద్యోగాలు చేసే ప్రొఫెసర్లు కానివ్వండి, లెక్చరర్స్ కానివ్వండి, డెలిగేట్స్గా ఇక్కడ రావడం జరిగింది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే, ఈ రోజుల్లో ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ నేర్పించేవాళ్ళు కొంత పరిణామం తగ్గినట్లుగా అనిపిస్తోంది. అందుకని ఈ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని మనం ఉద్ధరించాలి, విద్యార్థులకు బాగా చదువులు చెప్పాలి, వాళ్ళ నాలెడ్జ్ పెంచాలి. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో గ్లోబలైజేషన్ కావడం వల్ల విదేశాల నుంచి ఎన్నో కంపెనీలు ఇక్కడికి వచ్చి ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం, మంచి కాంపిటెన్సీ ఉన్న విద్యార్థులను ఎన్నుకొని క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ జరుపుతున్నారు.
ప్రతి కాలేజీకి కూడా వాళ్ళ టీం వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు పిల్లలకి ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ పెడతారు, ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తారు, గ్రూప్ డిస్కషన్స్ చేపిస్తారు. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత దానిలో ఉత్తమమైన విద్యార్థులకు అప్పటికప్పుడే ఉద్యోగాలు ఆఫర్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఒక ఫెసిలిటీని మనం కాలేజీల్లో అరేంజ్ చేస్తున్నాం. చాలామంది విద్యార్థులకు ఉద్యోగాలు అలాగే వస్తున్నాయి. అది చాలా అదృష్టం అని చెప్పాలి. అలాంటి క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్లో విజయవంతంగా ఉద్యోగాలు సంపాదించుకోవడానికి కావలసిన లాంగ్వేజ్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ కూడా 100% ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లోనే ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని ఉద్ధరించాలి, బాగా నేర్చుకోవాలి, మాట్లాడడం, వ్రాయడం చేస్తేనే వాళ్ళని ఉద్యోగాలకి ఎన్నుకుంటున్నారు కంపెనీలు. అందువల్ల ఈ వర్క్షాప్ని 22, 23 2 రోజులు మన కాలేజీ ప్రాంగణంలో జరుపుతున్నాము. దేశ నలుమూలల నుండి కూడా చాలామంది ప్రొఫెసర్స్ వాళ్ళు ఒక 60 వరకు రావడం జరిగింది. ఈరోజు ఉదయం దీని ఇనాగ్యురల్ ఫంక్షన్ కూడా చేశాము. వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు వర్క్షాప్లో కూర్చుని కంప్యూటర్స్ ముందు ఈ టెక్నాలజికల్ మోడర్నైజేషన్లో ఉన్న ఫెసిలిటీస్ను ఉపయోగించుకొని వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎవరు కూడాను మన పిల్లల్ని, మన విద్యార్థులకి మంచి ఇంగ్లీష్ నేర్పిద్దాం, వాళ్ళకి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పైన మనం ట్రైనింగ్ ఇద్దాం అనుకున్న వాళ్ళంతా కూడా ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్లో పాల్గొన్నట్లయితే మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుందండి. ఆ ఉద్దేశంతోనే ఈ ప్రోగ్రామ్ని 2 రోజులు కేఎంఎం కాలేజీలో అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. మేము అనుకున్నట్టుగానే చాలామంది ప్రొఫెసర్లు చెన్నై నుంచి అంటే ఏమి, బెంగళూరు నుంచి, హైదరాబాద్ నుంచి, కాకినాడ, విజయవాడ, పూనా, ఉత్తరప్రదేశ్, బీహారు, వెస్ట్ బెంగాలు ఈ ప్రదేశాల నుంచి అందరూ వచ్చారండి ప్రొఫెసర్లు. మాకు చాలా సంతోషమైంది. ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా ఈ వర్క్షాప్లో జరుగుతుంది. రేపు సాయంకాలానికంతాను అది ముగుస్తుంది. ఇలాగే ఇంక మీదట కూడా రాబోయే సంవత్సరాల్లో కూడా ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ మరి ఎన్నో జరపాలని మాకు కుతూహలంగా ఉంది. మేము తప్పకుండా ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ అరేంజ్ చేస్తామని ఆలోచిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. మా కేఎంఎం మేనేజ్మెంటు సిటీ కేబుల్ సౌజన్యంతో ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ ఇలాగా జరిపి విద్యార్థులందరికీ ఎంకరేజ్మెంట్ ఇవ్వాలని, మంచి విద్యావంతులుగా చేయాలని మేము పార్ట్నర్షిప్లో ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ నడపాలనేసి మేము కుతూహలపడుతున్నాము. ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తాం తప్పకుండా.